Welcome to Programming ABC. Today I will show how to make button edge round. Let's start. Create new project. Visual Basic.NET Programming. Button edge round. Button is round. Title এবং ব্যাক কালারটা চেঞ্জ করব। ব্যাক কালার গ্রে। এখন যেটা কি করবেন, প্রজেক্টের উপর রাইট ক্লিক করে অ্যাড অপশনে ক্লাস BUTTON বাটন RADIUS বাটন রেডিয়াস 20 অ্যাড করলাম। একটা ক্লাস অ্যাড করলাম। এখন যেটা করব, সিম্পল কয়েকটা কোড লিখলেই আপনার এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। প্রথমে একটা হেডার ইম্পোর্ট করব। imports system system.dra drawing 2D। এখন এটা যেহেতু আমরা বাটন নিয়ে কাজ করব, সেই জন্য এটা ইনহেরিট করবে বাটনকে। inherits BUTTON বাটন। আর আমরা যে রেডিয়াস বাটন তৈরি করব সেটার একটা ভেরিয়েবল dim RADIUS রেডিয়াস, এটা ছোট হাতের লিখি, রেডিয়াস as integer equal, যেহেতু আমরা বাটন রেডিয়াস 20 দিছি সেই জন্য 20*1.0 বড় হাতের। আমরা একটা ফাংশন লিখব
এই ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের বাটনটা এই বাটনের এজ রাউন্ড হবে PROTECTED protected ERRIDES our ads sub on on PAINT paint on paint যখন এটা বাটনটা বসানো হবে তখনই বাটনের এজগুলো রেডিয়াস থাকবে, রাউন্ড হবে। dim gps gra pic graphics pats graphics path equal new gra pics graphics pats graphics path gp dot sta start figure gp dot clo close figure। দেখেন আমরা জিপি স্টার্ট ফিগার এবং জিপি ক্লোজ ফিগার এর মাঝখানে আমরা যেটা ড্রয়িং করব এস গুলো জিপি ডট অ্যাড arc 0 radius 180 90 ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়ে গেছে। আমরা চার জায়গায় কপি করলাম, এই চারটা দিয়ে CLI second line client size dot wide, then minus radius 0, then radius minus 90 and 90 3 nang line CLI client size dot wide minus radius CLIENT client size dot height minus radius, then radius 0 and 90 last line 0 CLIENT client size dot height minus radius, then radius এটা
90 me dot re region me dot region equal new re new region first bracket then jp graphics path আমাদের বাটন কিন্তু একটা হয়ে গেছে অলরেডি নাও কম্পাইল দেখেন বাটন রেডিয়াস 20 এটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে যাচ্ছে এটা আমরা যেটা করব সেটা আছে ফ্ল্যাট স্টাইল এই দুটো চেঞ্জ করে দিন ফ্ল্যাট অ্যাপিয়ারেন্স 1 আছে এটা 0 এবং ফ্ল্যাট স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড আছে এটাতে ফ্ল্যাট করে দেবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দেবেন আমরা আরো বাটন বানাবো সেই জন্য একই পদ্ধতিতে আরো দুইটা ক্লাস আমরা অ্যাড করব বাটন রেডিয়াস 30 এবং বাটন রেডিয়াস 50 এটা কপি করলাম 30 এই ক্লাসে এটা পেস্ট করলাম এখানে শুধু 30 লিখতে হবে এবং বাটন রেডিয়াস ইন্টিজার ইকুয়াল 30 তাহলে এটা বাটন রেডিয়াস 30 হবে সরি বাটন রেডিয়াস 50 এর 50 কম্পাইল এখানে শুধু একটা বাটন আমরা এখন সবগুলো বাটনই আঁকাবো এবং ফর্মে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে উপরে বাম সাইডে তিনটা বাটনই চলে যাচ্ছে বাটন রেডিয়াস 30 এবং বাটন রেডিয়াস 50 একটা একটা করে বাটনগুলো একটা একটা করে সেম কাজগুলো করব ফ্ল্যাট অ্যাপিয়ারেন্স বর্ডার সাইজ 0 এবং ফ্ল্যাট এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করব এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার flat appearance
0 নাও এটার আরো দুটো বাটন তৈরি করলাম। প্রথম বাটনটা রাউন্ড করব, এই বাটনটা স্লিম, সাইজ এটার 20। বাটন রেডিয়াস 30 এবং এটা ফ্ল্যাট বাটন। দেখেন 3 ধরনের বাটন, এটা বাটন রেডিয়াস 50, এগুলোর কালার চেঞ্জ করে দিই। যখন স্লিম বাটন বানাবেন তখন বাটন রেডিয়াস 20 দিলে এটা দেখতে সুন্দর হবে। আর অথবা সিম্পল এটা বাটন রেডিয়াস 30 এবং এটা বাটন রেডিয়াস 50। আপনারা বিভিন্ন প্রকারের বাটন বানাতে পারেন।